Hello မဲ chapter 5 ရဲ့ part 2 ပြန်ကြည့်ဆိုပါတယ်ခုနာ fertilization maturation pollen plants တွေကြောင့် animals တွေကြောင့်ကိုပြောပြီးသွားပါပြီခု inheritance စီပြန်သွားမယ်ပေါ့နော် okay inheritance ဆိုတာဘာလဲ inheritance ဆိုတာ Inheritance is the transmission of the genetic information from one generation to another. Generation and generation gene transfer ပေါ့နော် Plants and animals inherited certain characteristics such as plant height, fruit color, seed shape, skin color, and eye color. အဲ့လိုမျိုးအခြေဥပမာအမေနဲ့ဒူရာပြောကြားဖို့ပါပါအမေရဲ့မျိုးလုံးအမေရဲ့နှာခေါင်းအဲ့လိုမျိုးဒူရာတွေအကုန်လုံး inheritance ပေါ့နော် Okay inheritance of such characteristics called heredity soအမွေရတာပေါ့နော် heredity is the passing of the traits from parent to offspring တက်ရှိ animals တွေမှာမဟုတ်ဘူးအပင်တွေမှာလည်းအပင်ကရှည်တာအပင်ကနီအောင်ပန်းပွင့်တာအဝိုင်အောင်ပန်းပွင့်တာအကုန်လုံးက heredity လို့ခေါ်တယ် The branch of biology that studies how heredity works is genetics So this biology study is called geneticsပေါ့နော် So the nature of chromosome genes and DNA So chromosome ဆိုတာ organized package of DNA found in the nucleus of a cell so cell မှာ nucleus ရှိရတည်ပါတယ် so nucleus ထဲမှာ there's DNA ပေါ့ DNA လို့ဒီတော့သင်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာ chromosome ရှိတယ် chromosomes are organized package of DNA ကို package လုပ်ထားတာကို chromosome လို့ခေါ်တယ်ဒါတစ်ခုကို chromosome လို့ခေါ်တယ် structure of chromosome Each chromosome is made up of DNA and proteins. It can be seen at the time of cell division. Normally, nucleus ထဲမှာ chromosome ကအရောင်ပြောက်အရောင်ပေါ့တိတ်မမြင်ရဘူးပေါ့နော် cell division လုပ်တဲ့အချိန်မှာ chromosome တွေကပို့ပြီးတော့သိပ်ဖြစ်လာပြီးတော့မြင်ရတယ်။အဲ့တော့ဆိုလို့ဆို thin structure ပေါ့နော် They are made up of DNA and proteins. Okay. So each chromosome has certain characteristics one is ready to divide. So to divide they have certain characteristics. So one chromosome, it becomes two chromatids joined at one point called centromere. So one chromosome divide ready to divide they become two chromatids. So centromere နဲ့ join ထားတယ် So each chromatid is a string of genes coding for the person's characteristics. So each chromatid is a string of genes coding for each person's characteristic. So other chromatid carries the same genes in the same order. So eye color, height, and I don't know maybe weight. အဲ့လိုမျိုးရှိရင် weight genetics ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရင်ဒီဘက်က chromatic မှာလည်းeye color, weight လို့သွားမှာပေါ့နော် same order သွားတယ် genes are segments of DNA so genes are segments of DNA ဆိုတော့ခုနကဥမာလားဆိုရင်ပိုပြီးကြီးလာပြီ centromere နဲ့ပေါင်းထားတော့ chromatid ဖြစ်တဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကို chromosome ကိုခေါ်တယ်ဒီမှာလေဒီမှာ chromosome ကဒါတစ်ခုကိုနှစ်ခုပါထားတဲ့ဟာကို chromosome ခေါ်တယ်ဒါပြီးတော့ chromatids ကကြဒီတစ်ခုစီကိုခေါ်တာဒီနော်ခုန gene ဆိုတာ segments of DNA on the chromosome so gene လို့ဒီမှာပေါ့ gene ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခုအဲ့ဒါကိုဒီနေရာလေးကိုဒီနေရာကို gene လို့ခေါ်တယ်ဒါ ဒီနှစ်ခုက chromosome ပေါ့နော် So structure of chromosome a human body somatic cell nucleus contains 23 pairs of chromosomes. So 23 pairs ဆိုတော့နှစ်ခုစီတည်ရှိရဆိုတော့46ခု These are difficult to
distinguish in the nucleus. It is very difficult to distinguish chromosomes under the naked eye and whatever, even in our microscope. So when they start to divide, you can see the chromatase formation, which is thicker, and then you can see the chromosomes. So the biologists separated and arranged them by sizes and appearance. This arrangement is called karyotype. So အများကြီးစုနဲ့ 23 pairs အောင်ရှိရဲဆိုအများကြီးစုနေရ so it's very hard to arrange see them. So the biologists, they are separated and arranged them by size, which is this is the human karyotype. So 23 pairs ရှိရဲ ဒါတွေအကုန်လုံးက cell line မှာတူတယ် 1 to 22 အကုန် cell သူတွေလည်း female နဲ့ male နဲ့ပါကွာပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ x နဲ့ y နဲ့ဒီမှာဆိုရင် x ဒီမှာ xx ရှိရဲ male မှာဆိုရင် xy ဒါအသေးလေးရှိတယ်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးတွေမှာဆိုရင်ဒီ chromosome ဒီ22ပါဝင်ဒီရှိမယ် မိန်းကလေးမှာဆိုရင်22ပါဝင် xx female chromosome ရှိမယ် so there is a fixed number of chromosomes in each cell of the same species. There's a fixed number. In human body cells, each contain 46 chromosomes because 23 pairs, 46 chromosomes, and then mouse cells contain 40, wheat contain 42, and garden pea contains 14. So there's a fixed number. So the number of chromosomes in a species is the same in all of its body cells. So lower 22 there are 46 chromosomes in each of the liver cells, in every nerve cell, skin cell, and so on in humans. So now heart cell, cardiac cell မှာကြည့်ရင်လည်း 46 chromosome အသေးထဲမှာကြည့်ရင်လည်း 46 chromosome ခေါင်းက nerve cell မှာကြည့်ရင်လည်း 46 chromosome အဲ့မိန်းကလေးဟာပဲကွာသွား sex cells ပဲကွာသွားတာပေါ့နော် So the chromosomes are always in pairs, called the homologous chromosomes, such as 2 long ones, 2 short ones, 2 medium ones. So ခုန karyotype ကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့နှစ်ခုပေါင်းနေဟာ homologous, they always exist in 2 ဆိုတော့ yellow chromatics ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲ chromosome တစ်ခုမှာ 2 chromatics ဆိုတော့ 2 မှာဆိုရင် 4 chromatics ရှိပါတယ် နည်းနည်းရှုပ်သွားတယ် Okay, ဒီမှာပြန်ရှင်းရမယ်ဆိုဒီမှာ chromosome တစ်ခုကို chromosome တစ်ခုလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာ chromatics နှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကိုဒီဟာပေါင်းထားတယ် Okay, so because one of each pair comes from the male gamete and one from the female gamete, so တစ်ခုကအဖေစီရလာတယ်တစ်ခုကအမေစီရလာတယ် In humans, 23 chromosomes are inherited from the mother and the other 23 are from the father. So Amesia 23, Aphasia 23, half. So genes. Genes is the basic physical functional unit of heredity. A length of DNA which consists of a specific sequence of nucleotides at a given position on a given chromosome that codes for a specific protein. So chromosome genes got segments of DNA. So the DNA that contains for a specific sequence of nucleotides at a given position on a given chromosome that codes for a specific protein ပေါ့နော်ဒါဘာသာgene လဲဟိုမှာမျိုးလုံးအတွက် gene ဘာ gene အရက်အတွက် gene each gene occupies a specific position on a chromosome called the gene locus so ခုနကပြောလို့ပဲchromosome ရှိမယ်ပြီးရင် gene locus ကဥပမာအရက်အတွက်ဆိုအရက်ရှိတော့ဆိုရင်အရက်ရှိရဲ့အရက်ရှိအရက် gene ပေါ့ဒီမှာဒါရှိမဲ့လားသူ့ပြီးတော့အနောက်ပိုင်းလာမှာပေါ့နော်အဲ့မဲ့ဒီနေရာ location ကို gene locus လို့ခေါ်တယ်ဒါကို gene လို့ခေါ်တယ် segment of DNA is a gene and a gene locus is where the gene occupies so alias got one of the alternate forms of a gene so သူက gene ပဲဒါပေမဲ့ alternate forms in a diploid cell there are usually two alleles occupying the same gene locus of a pair of homologous chromosomes so diploid cell there are usually two alleles occupying the same ပေါ့နော်ခုနနေရာကိုကြည့်လိုက်ရင်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်လို့ပဲဒီမှာဆိုခုနပြောသလို blood type ဆိုရင် blood type မှာ locus မှာရှိရယ် eye color မှာ hair color မှာ growth ခုနရေးရှိရဆိုတော့နေရာတူပဲ
အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ blood type က A ဖြစ်ပြီးဒီဘက်က O လည်းဖြစ်နေတာပဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဒီ blood type က gene နေရာ locus alias ကကြတော့သူ alternate type ဥပမာ AO ဥပမာဒါအစိမ်းအညိုအဲ့လိုပေါ့နော် Okay, deoxyribonucleic acid DNA ဒါကတော့အားလုံးကြားဦးမှာပါ DNA is the chemical substance found in the chromosomes of the nucleus of a cell. So this is the chemical substance found in the chromosomes of the nucleus of the cell. It is the basis of inheritance in all organisms. အားလုံးသက်ရှိအားလုံးရဲ့ basic of inheritance. It is a chemical substance found in the nucleus, chromosomes of the nucleus of the cell. DNA. A molecule of DNA is made from 2 strands of nucleosides. So one molecule of DNA is made from 2 strands of nucleotides. One strand, link DNA correct, 2 strands of nucleotides found. And 2 strands, 1 strand, 2 strands. Ribbon link. And then each nucleotide contains a nitrogenous base, which is either adenine or thymine or cytosine or guanine, and the sugar molecule and the phosphate groups. So one nucleotide ma nitrogenous base to kushime, sugar molecule to kushime, phosphate group to kushime. Phosphate group to kushime, sugar molecule to kushime, nitrogenous base to kushime. When nitrogenous base မှာ၄ခုဝယ်ပါတယ် adenine, thymine, cytosine, guanine. Okay, so တော့ဒီမှာ adenine ဒီမှာ phosphate နဲ့ sugar deoxyribonucleic acid အဲ့ carbon sugar ကတော့တူတူပဲ deoxyribonucleic sugar တူတူပဲဒါပေမဲ့ဒီဟာကြီးကွာသွားတယ်ကွာသွားတဲ့အချိန်မှာ shape တွေအဲ့လိုမျိုးကွာသွားတယ်ပေါင်းစည်းရဲ့ပုံလေးဒီ nitrogenous base ကွာသွားတာပေါ့နော် The structure of DNA ခုနပြောလို့ဒီမှာ adenine ဆို adenine နဲ့ဒါနဲ့ဆိုမတူဘူးသူတို့က nitrogenous base ကွာနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ sugar နဲ့ phosphate နဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါဆို backbone ကိုနောက်က backbone က sugar phosphate backbone ကိုခေါ်တယ် So structures of DNA nucleotides with adenine are always paired Okay, structure of DNA. Nucleotides with adenine are always paired to the opposite nucleotides with thymine. Nucleotides with guanine are paired to that of cytosine. Adenine and thymine are complementary bases, so are guanine and cysteine. So ခုနကပြောခဲ့တဲ့ nitrogenous base တွေပေါ့နော်၄ခုရှိတာဆိုတော့ adenine က always thymine နဲ့တွဲ guanine က cytosine နဲ့တွဲပေါ့နော်ဆိုတော့ cytosine guanine က cytosine နဲ့တွဲတယ် adenine က thymine နဲ့အမြဲတွဲတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုက complementary bases လို့ခေါ်တယ် Structure of DNA. Complementary bases are always bind with each other. Complementary bases ကချင်းချင်း always bind ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ they are always a fixed pair. So adenine က thymine ကိုမြဲသွားတယ် guanine က cytosine ကိုမြဲပေါင်းတယ် This is called known as base pairing rule. Rule ပေါ့နော် base pairing rule. ပြီးတော့ structure of DNA. DNA က can replicate itself. So the replication passes genetic information from one generation to the next as a genetic code. So structure of DNA, the DNA can replicate itself, so the replication passes genetic information from one generation to the next as a genetic code. So and then cellular reproduction. Cellular reproduction is a process by which cells duplicate their contents and then divides to produce two similar cells. So cellular reproduction duplicate their contents and then divide to similar cells. It is essential for the growth and development of cells. So cellular reproduction and development of cells it's a process by which cells duplicate their contents and then divide to produce two similar cells. Okay.
cell division. Every living cell is formed from a pre-existing cell by the process of cell division. So our cell division every living cell, and then the cell division consists of 4 stages: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Telophase, and a cell cycle includes an additional stage called interphase. So phase တွေအများကြီးရှိရ 4 stages ပေါ့နော် prophase, metaphase, anaphase, telophase, and cell division. Cell cycle မှာတော့ there is additional stage called interphase. Okay, cell division. Cell division in eukaryotes is the process by which parent cell divide into 2 or more donor cells. There are 2 distinct types of cell division: a vegetative cell division and a reproductive cell division. So, vegetative cell division and reproductive cell division. Parent cells are divided into 2 or more daughter cells. So, vegetative cell division is where each daughter cell is genetically identical to the parent cell. So, same number of chromosomes, mitosis. So, vegetative division ကိုဘာလို့ခေါ်ရလဲဆိုတော့ရင်တော့သင်ခဲ့ဘူးတဲ့ပင်တွေမှာဆိုရင်သူတို့ပုံစံတွေထွက်လာတဲ့အချိန်လိုမျိုးပဲဒါကို mitosis လို့ခေါ်တယ်လူတွေမှာကြတော့ mitosis လို့ခေါ်တယ် vegetative cell division ပေါ့နော် cell division အပင်တွေမှာတွေ့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဆို homologous chromosome ရှိမယ် homologous 2 pairs နေရပြီးတော့ chromatis ပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီကိုယူသွားပြီးတော့ daughter cells ကသူနဲ့ချွတ်စွတ် parent cell စားတဲ့ parent cell နဲ့တူတူစားတဲ့တူတူပုံချွတ်စွတ်ရတူတယ် that is mitosis. Okay, so reproductive cell division, where the number of chromosomes in the daughter cell is reduced by half to produce haploid gametes. So sex cells, haploid gametes, sex cells they are not diploid, haploid only. Through the web around meiosis to correct the process go maraji la yin da parent cell ပေါ့နော် parent cell မှာလူမျိုးနေကြ homologous သူတို့တူတဲ့ဟာဒီမှာနှစ်ခုစီနေကြတယ်ပြီးလည်းပြီးတော့ခွဲသွားတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ daughter cell မှာနောက်ဆုံးကြတော့ဒီမှာ၄ခုပါတယ်ဒီမှာနှစ်ခုပဲပါတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကို meiosis လို့ခေါ်တယ် Okay. So types of cell division, there are 2 types in eukaryotes. Eukaryotes are nucleus sheet organisms. So they are mitosis and meiosis. So and then mitosis. Mitosis is a process that creates a nearly exact copy of the parent cells. So it's a process of it involves the mitosis and cytokinesis. Meiosis or cytokinesis cooperates. It is a division of the nucleus and results into 2 identical daughter nuclei. So, parent net daughter nuclei net just do. This is mitosis. Vegetative so, division of the nucleus and results into identical daughter nuclei. So, dima ani blue, red, blue. So, do just parent cell net do it. Okay, mitosis. Mitosis gas cytokinesis is the process of combination of mitosis and cytokinesis. So cytokinesis is the division of the cytoplasm into 2 cells. After mitosis, cytokinesis, 2 diploid daughter cells, which are genetically identical to the diploid parent cells, are formed. So mitosis and cytokinesis BHA the genetically identical diploid parents so ဟိုနဲ့တူတဲ့ဟာကိုခုန mitosis ကိုကြွားတယ် cytokinesis ဆိုတာဒီ cytoplasm ကတဖြည်းနဲ့ကျုံပြီးတော့နှစ်ခုအတိအကျကွဲသွားတယ်အဲ့ဒါကို mitosis လို့ခေါ်တယ် cytokinesis လို့ခေါ်တယ်ဒီ mitosis နဲ့ cytokinesis ပြီးရဲ့အချိန်မှာ parent နဲ့တူတဲ့ exactly same parent နဲ့တူတဲ့ daughter cells တွေပေါ်လာတယ် so mitosis here chromosomes and then ဒီမှာ chromatic ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာ homologous chromosome ပြီးလဲပြီးတော့ဒီလိုဆွဲပြီးတော့ခွဲသွားတယ်ဒီမှာ parent cell နဲ့ daughter cell နဲ့ချွတ်စွတ်တူတယ်ဒီမှာတဖြည်းနဲ့ cytoplasm ကအလဲကနေကွဲပြီး cytokinesis ဖြစ်တယ်So, meiosis is a different form of cellular reproduction that leads to germ cells or sex cells. So, haploid cell တွေဖြစ်တဲ့ diploid နဲ့ haploid ကွာပေါ့နော်
So the sex cells they are haploid cells they. So meiosis ka sex cells they produce the procedure It consists of two stages, meiosis 1 and meiosis 2. So meiosis 1 is the first cell division, results in two haploid cells. So two haploid cells with their first cell division. And the meiosis 2 is the second cell division, results in four haploid cells. So you want two stage here, no? First one, 2 isနောက်ဆုံးကြတော့ဖေက4ခုထွက်လာတယ် daughter cells ကစုစုပေါင်းဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒီ interface မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ chromosome တွေရှိရပြီးတော့ first meiosis 1 မှာဒီ4ခုကနေ2ခုပဲထွက်တယ်2ခုကနေပြီးတော့ meiosis 2 မှာဒီ2ခုရဲ့ဟာကနေ3နှစ်ခုစီနှစ်ခုကနေနှစ်ခုထပ်ထွက်လာတော့ဒီမှာ4ခုရတယ်ယူရဆုံးနဲ့ကွာလိုက်ရင်ဒီမှာ4 chromosomes ရှိရဒီမှာ2ပဲရှိရ haploid ဟောဒီမှာ diploid ရှိရအဲ့ဒါကွာပေါ့နော် this is the production of sex cells or gametes တွေထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ meiosis 1မှာ2ခုရင်ထွက်တယ်ပြီးတော့ meiosis 2မှာ4ခုထွက်လာတယ်So meiosis, this type of cell division is called reduction division because they contain only half the number of chromosomes of the diploid parent cells. But diploidကနေရှင်းလိုက်ရင် only half ပဲပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ haploid diploidကနေ haploid ပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်နော်နောက် chromosome ပြီး chromatic ပြောင်းတယ်ပြီးလည်းလို့တစ်ခုစီဆွဲတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုစီဆွဲ So importance of mitosis Meiosis produces two daughter cells with the same identical genetic components as the parent cells. And then it is important to regulate the cell growth, development, and repair of multicellular organisms. cell တစ်ခုတည်သွားရင်သူ့ရဲ့အတိအကျကိုပြန် replace လုပ်ဖို့ mitosis ကအရေးကြီးတယ် So what about meiosis? So meiotic cell division produces 4 haploid sex cells from the existing diploid cells. This creates genetic variation. Meiosis is nature's way of keeping chromosome number constant from generation to generation. So, ဥပမာအဖေရဲ့မေရဲ့ချွတ်စွတ်သူရာရှိလားမရှိဘူးလေ genetic variation ပေါ်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့က4ကနေအဖေကနေတဝက်အမေကနေတဝက်ရဆိုဒီက haploid cell တွေအဖေကနေတဝက်အမေကနေတဝက်ဆိုတော့ genetic variation လုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီ meiosis က nature's way of keeping chromosome number constant ဥပမာ46 so 46ပဲအမြဲရှိအောင်ဒါက nature's way okay mitosis and meiosis ပါကွာလေ let's see again type of reproduction is mitosis is asexual meiosis is sex gametes viral and then sexual so it occurs in all eukaryotes mitosis occurs in all eukaryotes meiosis occurs only in humans animals plants and fungi and then mitosis is genetically identical to parent cell and mitosis is genetically identical to parent cell meiosis is genetically different from the parent cell. So this function of the mitosis is cell reproduction, cell regeneration, or repair the body, clone production, or repairable. No, meiosis function is genetic diversity through sexual reproduction. Diversity ရပေါ့အဖေနဲ့မေနဲ့မတူသလိုသားသမီးအဖေနဲ့မေနဲ့ချွတ်စွတ်မတူသလို genetic variation လုပ်တယ် and then chromosome number remain constant in mitosis as the parent cell. So meiosis got reduced by half and then creates new cells other than sex cells got mitosis and then sex cells only is meiosis, female egg cells, male sperm cells. Okay, the role of cellular reproduction in multicellular organisms. This role is important for the following purposes. Growth. The cells in meristemic somatic cell tissues of multicellular plants divide throughout life for growth in length and girth, while the growth in animal cells increases in number by mitotic cell division. So, the cellular reproduction is about growth. ကြီးထွားဖို့အတွက်လည်းရေးကြီးရဲ့ healing of wounds. So in both plants and animals, cells divide to heal the wounds, and it is a conditional event by mitosis. Mitosis function die to repair the and then reproduction. Reproduction are all meiosis function. Sex cells are produced meiotically during reproductive age. Stem cells.
In animals, after mitotic division, some cells become specialized, but some become stem cells, which can divide for continuous growth of the animals. But specialized cells cease to divide. So the stem cellsဆိုတာအမြဲတမ်း continuously divide လုပ်လို့ရတယ်။ specialized cell ဥပမာ liver cell ဖြစ်သွားပြီဒါမှမဟုတ်နှလုံး heart cell ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူတို့က divide mitosis division နဲ့ divide မလုပ်တော့ So roles of chromosomes in genes and inheritance. Heredity is the transfer of passing of characteristics genetically from the parent to the offspring. Genetic information is carried within the chromosomes. Chromosomes are found in the nucleus of the cell. So this is a genetic transfer, and then genetic information or so this is in the nucleus, and then the long coiled molecules of DNA makes up chromosomes. The genes are contained in the DNA. They are units of heredity and are responsible for inheritance. So genes they are the genes you code there as part of the DNA. So long coils, double helix, she had 2 strands. Okay. That DNA will be the DNA genes by the inheritance of the characteristic in an organism is contributed equally by mother and father. So 23, people are 23. Mother and father provide equal amounts of genetic material to their offspring. So equal amount beta. Therefore, each trait has 2 factors, one that comes from the mother and one that comes from the father. So, trait 2 factors So most of the genes have more than 2 variations. They are called alleles. And there are 2 alleles for the height gene, and one is short and one is tall. Height gene မှာဆိုရင်ရှေ့ရရှိမယ်တိုးရရှိမယ်ရှေ့ရရှိမယ်တိုးရရှိမယ်သပင်မှာဆိုလည်းသပင်ရောင်ကွာမယ်အဲ့လိုမျိုးကွာပေါ့နော် So the offspring may inherit the same alleles from the both parents and 2 different alleles from them. So say when the offspring inherits 2 different alleles, then it interacts in a particular way. To get 2 different ways, there is a dominant trait and a recessive trait. The dominant trait comes from an alleles of the gene that decides the trait in the presence of other recessive alleles of the identical gene. The trait that does not get to express itself is called a recessive trait. So a dominant trait ကကြာ recessive and dominant ရှိရင် dominant က express ဖြစ်တယ်ဥပမာအညိုစပယ်အနီနဲ့အမဲနဲ့မှာအမဲကပိုပြီး dominant ဖြစ်အမဲက dominant ဖြစ်သွားတယ်အမဲကကလေးလေးရဲ့စပယ်ကအမဲဖြစ်သွားတယ် Okay. Genetics is the study of the heredity and variations of the inherited characteristics and the way that the characters are passed on from one generation to the next. So character is a distinctive inherited feature of the organism. Trait is the different variations of the character. Variation is the differences in the characters between individuals of the same species. So dominant trait is expressed in the organism suppressing the recessive trait. It is denoted using capital letters. And recessive trait stays suppressed and cannot be expressed in the presence of dominant trait. It is denoted using the small letters. So dominant alleles carries the dominant trait is expressed as a phenotype. For example, it is represented by the capital letter T. Its recessive trait short or dwarf is represented by small t, and it's only expressed as a phenotype in the absence of the dominant allele. Alleles carries the recessive trait. So phenotype guides are observable characteristics of an organism is determined by the specific genotype. Homozygote, an individual contains only one allele from the allelic pair. Alleles that form the homozygous allelic pair are the same, TT. So
homozygous or tura, tura, so TG, it only produces one kind of gamete. So TG, so TG, it only produces one side of the gamete. Heterozygote are two. An individual contains one of each member of the allelic pair. The alleles that form the heterozygous allelic pair are different. So it produces different kinds of gametes. So different kind of gamete go heterozygote or homozygote, so same kind of gamete. So pure breeding plants are self fertilized, produce identical offspring generation after generation. So pure breeding self fertilized the stigma the pollen vena through same plant မှာပဲဖြစ်တော့ self fertilized ဖြစ်တော့ identical offspring ဖြစ် so pure line ကြတော့ after mating sexually between homozygous individuals or male and female same genetic identity for many generations ဆိုတော့ pure နှစ်ခုပေါင်းတာပေါ့နော်တစ်ခုထဲမှာတော့ plant ဟိုလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ mated sexually but they maintain the genetic identity for many generations. So, but breeding experiments are carried out to study the inheritance of the characteristics in sexually reproducing plants and animals. General pattern for describing of results of experiments. So, the patterns of inheritance will be it's carried out to study the sexually reproducing plants and animals. So at fertilization, the male gamete fuses with the female gamete to produce the offspring or progeny. In writing stages of a cross, symbols are used for chromosomes and genes to identify at the start of the cross. So the genes, they are symbols they use their cross. Example, monohybrid crosses. Tia tall alleles could be like Tia dwarf or short alleles could be and for height, the height tall gene and short gene. The capital letter is used for dominant allele, small letter for recessive, and then tall T and dwarf T are alleles for the P plant height. So P plant, so parent, the parents got the TT, TG, so the cross between a homozygous tall TT and a homozygous dwarf TT tall, and then parents. Here we are the shared which mere homozygous to a gene and mere two so stigma she two the gene metro gene the fire to do it. Okay. Gamega the homozygous with gamega only the same kinds, only one gamete is produced to my DT with DT level. Also so gametes are haploid, so only receive only one allele from the two present in the parent cell. So the gamega haploid or which is T, and then fertilize out there, and this genotype would give a tall phenotype because the tall dominant so TG so dominant it's every offspring produced will be tall. So patterns of inheritance the heterozygous parents in female so TG so gamega TG TG so any cross or monohybrid cross line TGနဲ့ဆို TG နှစ်ခုထွက်မယ် TG သေးထွက်မယ် သေးနဲ့ TG ဆိုလည်းထွက်မယ် သေးနှစ်ခုလို့ပေါင်းလိုက်လို့ထွက်မယ် so possibility ပေါ့နော်ဘာဖြစ်နိုင်တယ် so at fertilization any male gamete can fuse with any female gamete so gamete တွေကတော့တစ်ခုချင်းစီထွက်မှာပဲဘယ်လိုဖြစ်နိုင် so ဒါတွေအကုန်လုံးပြန်ချလိုက် genotype တွေကတော့ဒီ၄ခု and then this can be tall ဒါကတော့ dominant ဆိုတော့ tall this is dominant tall but T recessive နှစ်ခု homozygous ဖြစ်သွားရင် dwarf ဖြစ်သွား so the phenotype will be 3 tall plants and 1 dwarf so probable အများနဲ့ဒီ4ယောက်ထွက်ရင်4ယောက်ထွက်ရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့သူပြောတာဒါပေမဲ့ဥမာ2ယောက်ပဲထွက်လာရင်
ratio ပေါ့နော်ပိုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တာ12ဖြစ်နိုင်တယ်နားလည်လား okay so patterns of inheritance previous results are possibilities ခုန chances ခုနပြောရတယ် the second cross of a 3 to 1 ratio but each fertilization random ခါကြရင်လည်းအဲ့လိုဒီ ratio က vary ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အများဆုံးဖြစ်နိုင်တာ12ပေါ့နော် this results heterozygous should produce a offspring of 3 to 1 dominant 3 dominant and 1 recessive this results can be restated as a probability of any offspring showing dominant height so height ဖြစ်နိုင်တာ3 out of 4ပေါ့နော် okay so အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ question လေးတွေနဲ့ပြန်ဖြေကြည့်ရအောင်ပြန်like စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်ယူတာရှင် enumerate the types of asexual reproduction in plants and explain any two with appropriate diagrams asexual reproduction မှာမိလားဆက်မှချရှင်းပြထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ဖတ်မယ် so define the term vegetative propagation with examples so vegetative propagation မှာမိလားဘယ်လို identical တူတဲ့ဟာတွေလုပ်မလဲ okay propagation with examples ကိုလုပ်မယ် and explain how the bud grafting is carried out in the plants with a suitable diagram. So, bud grafting လုပ်မိလားတည်တည်လေးရထွက်လာပြီးတော့မလုပ်တယ် what happens to the pollen grain before and after pollination? So, nucleus တွေပေါင်းတာတွေ before your pollination ရောက်သွားပြီးဘယ်လိုဆက်ပြီး nucleus ကဆင်းသွားလဲ Describe the process of pollination in plants. ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လို pollen ကနေစပြီးတော့ start အောက်ကိုဘယ်လိုဆင်းလဲ ovary ကိုဘယ်လိုရောက်သွားလဲ Name the different types of reproduction in animals ဆိုတော့ sexual, asexual ပေါ့နော်ပြီးတော့ separation ပြမယ် Say the parts and functions of female reproductive system in human ရှိမယ် reproductive system ကို chart ကြီးနဲ့ရှိမယ်ပြီးတော့ male ဒါလည်းတလဲ male တလဲပေါ့နော် How many chromosomes would be in a nucleus human mouse muscle mouse kidney human cells human sperm cells ဆိုရင်မှတ်မိလား human နေရာအမြဲတမ်း46ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလုံးမယ်ပြီးရင် how many chromosomes will be present in the mouse sperm cell and mouse ovum အဲ့မှတ်မိလားအဲ့ဟာလေးပြန်ဖတ်မယ် What is the basic unit of heredity and what are the components of the nucleotide nitrogenous bases မှတ်မိလား adenine thymine guanine အဲ့ဒီ basic unit ကပါလဲအားလွယ်ပါတယ်B. DNA exists as a double helix. Name the base pairs that hold the DNA helix together. How many stages are involved in the mitosis? Mitosis stage Okay. You will compare the meiotic and mitotic cell divisions with diagrams. Compare the significance of mitosis versus meiosis. Meiosis and mitosis in pea plants, there are two different heights of the tall and dwarf. This characteristic control at one pair of genes only. Elias bequara, tall is dominant. Choose the suitable letters for the gene pair. So, mamila, kamigo blue tall. TG, TG, So, the answer our overview kuna pyoge hai reproduction by asexual and sexual plant ma animal ma fission ne fragmentation and body shi hai plant ma ro spore ne vegetative propagation ပိုရှိတယ် asexual မှာတော့ plant နဲ့ animal ဂမိတွေနှစ်ခုလုံးရှိရယ် meiotic နဲ့လုပ်တယ်ပြီးတော့ male ဂမိနဲ့ female ဂမိနဲ့ပေါင်းတယ် sperm နဲ့ ovum နဲ့ပေါင်းတယ် double fertilization pollen တို့ဘာလို့နဲ့ပေါင်းတယ်ဂမိတွေပေါင်းတယ်ဒါ mitotic တဖြည်းနဲ့ကြီးလာဖို့က mitotic ပေါ့နော်ဒီကsex cells တွေပေါ်တာ meiosis နဲ့လုပ်တယ် inheritance ကကြတော့ဒီမှာ chromosome genes နဲ့ DNA structure of DNA cell division mitosis နဲ့ meiosis ရှိရယ် there is a dominant trait နဲ့ recessive trait ရှိရယ်ဒီ trait တွေကဒီ patterns of inheritance ဆိုတော့ဒီ trait တွေကို monohybrid cross နဲ့ဘယ်ဟာကိုထွက်လာမလဲလို့ probability comment လုပ်လို့ရတယ် okay ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဆရာတို့ chapter 5 လည်းပြီးသွားပါပြီအားလုံးနားလည်ပါမယ်လို့ပြောနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်